answer his call. Décrocher cet appel. Answer. And the day you answer, we will know. Et le jour où tu vas la décrocher, on va I am here because I answered the call. Je suis ici parce que j'ai If not, I could not be here. Sinon, je All of us were called. The day you were born again, you were called. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous As a allez matter of être fact, do I appelé. tell you something? You will not be in this youth camp if you are not called. Vous ne serez pas dans ce camp de jeunes si vous n'avez pas reçu l'appel. And you are here Et vous because êtes you are ici called. parce que tu So, es appelé. Pick the call. Alors je vous dis de décrocher l'appel. You are listening to me because you are called. Vous m'écoutez parce que vous êtes appelé. Pick the call. Décrochez l'appel. Now, I will show you one guy in the Bible that God was also calling, he was not picking. Et je vais te montrer un jeune homme dans la Bible que Dieu a eu appelé, mais il n'a pas décroché. Should I show the person? Je vous montre. It will surprise you. Ça va vous surprendre. Once the person went to a big man and said, pick, the big man said, because Jusqu'à ce qu'il est parti voir son aîné, on lui a dit décroche. anytime God calls, Chaque fois que Dieu appelait, he will go to another person il and va say, aller ailleurs pour demander. why are you calling me? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Hello. But God was the one calling Mais me. c'est Dieu qui l'appelait. He's going to Eli and Il say, va why are you dire, calling me? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? He said, no. When the person Il calls, a say, dit non. Quand here la am I, personne speak, appelle Lord. encore, dis me voici, parle Seigneur. And what happened when he answered the Et call? qu'est-ce What qui s'est happened? passé Let's quand see il a it. répondu? 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapitre 3. Let's see. Samuel was the Voyons cela. first person to reject the call. Is it first? I mean, many of them rejected. Even Abraham rejected the call first. Même Abraham Abraham a rejected. premièrement rejeté I don't l'appel. know why people are like that. Je ne sais pas le pourquoi les gens sont If you read comme the book of Abraham chapter 12 verse 1, say, have I not said you should leave? Did I not say so? Leave very ça. Le fast. livre, tu vas voir, il va dire, est-ce Do you que know je what? t'ai pas demandé Let's de begin from there. laisser Genesis la vie de chapter ton 12. père? Genèse chapitre 12. I mean, anytime God call people always dodge. They do Chaque fois que dodging. Dieu appelle des personnes, ils sont toujours en train de How many did s'échapper. dodging in school? Dodging. Combien d'entre vous ont fait le dodging à l'école? We're going to do dodging very soon. Bientôt, Don't on va worry. le faire. Within this youth camp, we'll do dodging. Pendant ce And I will camp be de teaching you jeûne. the lesson on dodging. Et on va vous enseigner la leçon par rapport The à Lord ça. God is calling you at dodging. Le You're Seigneur doing vous dodging. appelle, vous êtes en train d'esquiver. You will not dodge again. I'm Vous telling n'allez you. plus échapper. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Genesis chapter 12 verse 1. Genèse chapitre Now 12, the verset Lord 1. had said to Abraham, get out of your country, from your family, from the land which I will show you to the land. L'Éternel dit à Abraham, Try, let me see. Yeah, this is New King James. No, just verse 2. Let's see. Let's see verse 2. Now the Lord has said to him, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. So try King James. Let's see. King James itself. King James. Because King James may give a different tone to it. King James itself. King James himself said, and I will make, where are we? Verse 1. King James, verse 1. Let's see. Now the Lord has said unto Abraham, had said unto Abraham, get thee out of your country and from your kindred to your father's house unto the land I will show you. The Lord had said unto Abraham, had said. There's a place I'm looking for that said, have I not said? Did I not say you should leave? Hello? Hi, Mike. Did I not say you should leave? est-ce que je ne t'ai pas demandé de quitter? Hello? What means? Anytime God calls, people always resist. Pick the call. Alors, chaque fois que Dieu appelle, décroche son appel. Let's go to the book of 1 Samuel now, chapter 3. Allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Let's see Samuel. Voyons Samuel. So, if you want to ignite revival, what is the Alors, first? si tu vas allumer le What's the réveil, first? quelle est la première des Answer choses? God's call. Répondez à l'appel de Dieu. Accept the call of God. Acceptez l'appel de Accept Dieu. your call. Let's see. Acceptez votre appel. 1 Samuel chapter 1. Man, now, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. The child, say the child. Et le jeune Samuel, Samuel is était au ministering to service de the l'Éternel Lord. The devant child Élie. is ministering to the Lord. Un enfant. Before the prophet Eli, man of God. Before Eli. Devant Child. Élie. Say child. dit child. He was in between 3 Il était entre and l'âge 5 de years. 3 à 5 ans. He was ministering to the Lord. Mais rendu au Praying. ministère déjà à l'Éternel en train de prier. So he saw the man of God praying. He to himself was also praying. Alors quand il a vu l'homme de Dieu The en train father. de prier, il a aussi prié. Next. Let's see. And the word of the Lord, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas So when fréquentes. God is speaking everywhere, we don't need revelation and vision. That's the meaning of that. Alors quand Dieu parle chaque fois, nous n'avons plus besoin des révélations et des Next visions. verse. Let's see. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, he was sleeping, and his eyes began to wax dim, that he was getting old, he could not see clearly, that he could not what? See. That's Eli.
Eli could not see. He said, his eyes were working dim. Next verse. And ere the Lamb of God, so lighting the Lamb of God went out. Okay, like the Lamb of God went out of the temple. That's the glory of God. The revelation that they needed revival. Ils avaient besoin The presence of God La left. présence de Dieu était quittée du temple. Where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Où l'arche de Dieu était, Samuel était The couché. ark of God has to do with the presence of God. Et l'arche de Dieu a So, y avoir avec where la was présence Samuel de laying Dieu. down? Where was Alors, Samuel où laying est-ce down? que Samuel était? By the presence of God, the Dans la ark of God. présence de Dieu, Where do you près sleep? de l'arche. D'où Where do you est-ce lay où your est-ce own que down? vous dormez? Où est-ce First, que vous dormez? the time that Samuel was born is when revival, when the revelation of God was disappearing from the hands of God. Et le moment dont Samuel est né, c'était le moment où la révélation de Dieu était en train de disparaître. And then du peuple de Samuel Dieu. was lying down beside the ark, which is the presence of Et God. Samuel était Next couché verse. près de l'arche qui était la présence de Dieu. Next verse. Now, yeah, that the Lord, no, yeah, that the Lord called Samuel and he answered, "Here am I." So the Lord did what? Called Samuel. Alors l'Éternel appela And what did Samuel Samuel do? et répondit, me voici. Now, don't think that Samuel was answering the Lord. Samuel heard it and knew that it was Eli calling, not the Lord. Alors quand Samuel a répondu, il pensait que c'était Élie qui Next l'appelait verse. et Next pas verse. le Seigneur. And he ran to Eli. Have you seen it? Et il courut Ran vers to Eli Élie and said to her, et "Here am I, me voici, for thou callest." car tu m'appelles. So, no, go back to our New King James now. I don't want to be disturbing these people. Thou callest me. Go back to our New King Vous James. m'aviez appelé. Yeah, go back to our New King James. Because I'm looking at these people. Do you know King James and New King James? Okay, verse 3. You see, it's very easy. So he ran. He did what? He ran to Eli. Here, this mic is having disturbing. You should change the mic. Here am I, for you call me. And he said, I did not call. Lie down again. And he went and lay down again. Hello? He went to Eli and said, you called me. So I said, I didn't call you. Go and lie down again. Let's see what happened. Then the Lord called yet again. Say yet again. So all of us are like Samuel. Bring, bring. And then you will hear it and be thinking that it is the pastor that is calling you. It's God that is calling you. The Lord called again. Say again. Le Seigneur a appelé So I'm encore. telling you, pick his call, answer his call. Moi, je vous Next demande verse. de décrocher Okay. son appel. Call again. Samuel. So Samuel. Samuel, May you hear the voice of God. tu entends la voix de Only to Dieu. imagine that you are sleeping in your house and you're only hearing God calling you. Imaginez Blessing. chez vous et Dieu est en train Very de vous appeler. neat. Hello. Rosemary. Next. See that. Regardez à ceci. So Samuel arose and went to Eli and said, here am I, for you call me. He answered and said, I did not call you, my son. Lie down Je again. ne t'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Wow. Process. Go again. Un processus. Next verse. Next verse. I didn't call you. Next verse. Lie down again. Now, Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel n'était pas And encore that's why I révélée à say, lui. this is why sometimes you don't answer the voice of God and the call of God because you don't yet know God, you don't know the voice of God, but God is calling you. La raison pour laquelle vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas familier avec sa So voix. when God called, you Et hear il vous appelle. the pastor, Alors quand il vous appelle, vous entendez le pasteur. or hear your Ou parents. bien vous entendez vos parents. Who is calling my name? Qui Oh, m'appelle? Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a million. Do you know, how many of you sing that song? Combien d'entre vous chantez You ce sing chant? the song, you know the song? Vous le chantez. est-ce But que you're vous lying, connaissez? you're lying. I Vous mean, êtes en you're train de lying. mentir. Vous I'm already mentez. telling you that you are rejecting the call of God and you are singing that Jesus, if you call my name, I will answer a million times. But now you are rejecting his call. Et vous êtes en train de chanter ce chant, pourtant vous êtes en train de mentir. Parce que quand il vous appelle, vous ne décrochez pas. Hello? Let's see. Let's see. So he arose
No. L'Éternel Where are we? appela. He did not yet know the Lord, right? Did we finish that? Okay, and the Lord called Samuel again. Say L'Éternel again. appela The third de time. nouveau Samuel. I don't know how many times the Lord has called you. I'm Je not ne even sais picked. pas The combien de third fois time. le Seigneur t'a So appelé. he arose and went again to Eli and said, Here am I, for you Samuel did se call leva, me. alla vers Then Élie et lui dit, Eli voici, perceived that Élie the comprit Lord que had called the c'était boy. l'Éternel Say qui appelait the l'enfant. boy. L'enfant. It was 12 years, Il in avait between 12 ans. 3 and 10 or 12 years old. The Lord has called the boy. Say the Il boy. était entre 3 à 12 ans. It was not a man, a boy. C'était pas un homme, mais So un garçon, what un did enfant. Eli say? What did Eli say? Qu'est-ce que Élie a dit? Therefore Eli said to Samuel, Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Et il dit à Samuel, va accoucher. Why did you remove it from the screen? When she's still reading. Yes, Et go il ahead. dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Hello. Okay. I think that was better, right? Answer. So what was Eli trying to tell Répondez. Samuel? Alors, qu'est-ce que Élie voulait dire à Answer. Samuel? What am I telling you? Réponds, qu'est-ce que je te dis? I'm telling you the very thing that Eli was telling C'est la Samuel. même chose que je Pick, te dis. pick his call. Décroche There, l'appel neighbor, de pick his Dieu. call, pick. Dis à ton voisin, décroche l'appel de Dieu. Pick his call. Décroche l'appel Answer. de Dieu. Réponds, Answer. réponds. And the day you answer, we'll know. Et le jour où tu vas répondre, je vais le savoir. Nobody will ask you, have you fasted today? Personne ne va te demander est-ce Have que you tu as prayed? jeûné Nobody will aujourd'hui? ask you. Est-ce que tu You as will prié? do that intentionally. Tu vas le faire avec You intention. will come to church. You want to be in the house of God. Tu vas You vouloir want to, être dans you la want to go out présence for de Dieu. evangelism. You vas want vouloir to sortir talk pour to people l'évangélisation. about Jesus. Tu The vas vouloir parler à day des you personnes answer. par rapport à Because, Jésus. okay, he answered. Let's jour go. tu réponds. Next verse. Next verse. Next verse. Now the Lord came and stood. Hey, say the Lord came and stood. Say it. L'Éternel vit et se présenta. May the Lord come and stand before you. Que l'Éternel se The Lord présente à came toi. and stood and called us the other times. Samuel, Samuel. Et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. And Samuel answered and said, Speak, for your servant hears. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. What has happened to Samuel? Qu'est-ce qui s'est passé He à finally Samuel? picked the call. Il a finalement décroché May l'appel. you pick his call. Que tu décroches son appel. Now, until you pick, you may never hear what God is talking. Alors jusqu'à ce que tu la décroches, tu pourrais ne pas savoir le pourquoi est-ce qu'il t'appelle. Okay, let me even ask you. Que je vous demande. Do you know what God is talking about your life, your family, your nation, your everything? Do you know what Savez-vous God le is telling? pourquoi Dieu parle de toi, ta famille, ta nation et tout? Because you haven't picked. C'est parce que tu n'as The pas day you décroché. pick, you start hearing. Le jour où tu décroches, tu vas commencer à entendre. What did he say? Alors qu'est-ce qu'il a Let's dit? see that. When he not pick, what did he say? Then the Il a Lord said décroché, qu'est-ce then qu'il the a Lord dit? said to Samuel, Alors l'Éternel dit à Samuel, Behold, voici, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tinkle. je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Hallelujah. Who is he talking to? À Who is qui God est-ce qu'il talking to? parle? To À a qui est-ce qu'il boy. parle? Boy. À un garçon, un enfant That is not up to 12 qui years. n'a même pas A boy. atteint I will l'âge de do 12 something in Israel Je vais faire quelque that chose en anybody Israël. who will hear it, Que toute personne it will qui be tinkling to l'entendra, them. ça va les chatouiller les oreilles. Can God call you and say, I will do something in this country? Est-ce Hello? que quelqu'un peut That t'appeler? people will hear it, it will tinkle, tinkle their ears. Faire quelque chose dans ce It's pays que possible. quand les gens vont entendre ça. Can you va imagine les that at the étourdir. child at the age of 12 is a custodian of the revelation of God? Imaginez un enfant à l'âge Hey. de 12 ans Hey. retient la That will pensée be your de Dieu. portion. C'est la In the rétablissement. name of Au Jesus. nom de Jésus. After this, you come, you will hear his Le voice. jeune, tu vas entendre sa voix. Amen. You hear his voice. Most of the voice that you hear is hunger voice, hunger. La plupart des voix que vous comprenez, c'est celle de la famille, Sleep voice, hunger celle du voice. sommeil. You can't hear the voice of God. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. But your greatest challenge is food. Et votre plus grand challenge, c'est la nourriture. That's even when you hear the voice of God, the devil just bring food. They say, this is Alors même Dame. quand vous entendez la voix de Dieu, le diable va venir avec la Do nourriture. you know that Satan, the first man fell because of food.
La première homme a chuté à cause And de the la devil brought nourriture. food again to Jesus. Remember, Et right? le diable a encore amené la nourriture à Jésus. So whichever means, as you are here like this, Alors, c'est pour dire- your greatest challenge is damn. Étant ici, votre plus grand challenge, c'est la nourriture. So you say yes, God has called me. Alors, quand And tu then dis oui, le Seigneur somebody a just appelé. bring food and give to us. Say, reject this call. Et quelqu'un vient avec la nourriture et il te dit rejette cet appel. You say yes, let me Tu vas dire consider. oui, que je considère. Because the hunger that I have, Parce que la faim I'm que not tu sure as, that I can answer this call. je ne crois pas que je peux décrocher cet appel. Say not my portion. Dis pas ma Not their portion. portion. Yes. I mean, Satan used food to deal with people. Alors, Food. le diable Food. utilise de la nourriture pour traiter avec Food. les personnes. Food that when you eat, you go and defecate and Celle que shit. quand vous mangez, Defecate. vous allez après le retirer. And you are selling your Travailler les destiny excréments. for food. Vous êtes en train de vendre vos And the destinées devil again came pour to la Jesus, nourriture. Jesus in the wilderness and said, if you are the son of God, turn these stones to what? To become bread. Eat it. Forget about ministry. Start eating food. Start eating bread here. Alors le diable a amené la nourriture à Jésus et lui a dit, Ah! il faut retourner ceci un peu, oublie la fête du May ministère. hunger never permit you to reject the call of God. Que la faim Hunger. ne te permet jamais de rejeter l'appel de Dieu. I'm telling you. What to wear, what to eat, what to C'est drink. que se vêtir, c'est que manger, c'est que boire. Somebody come and show you roasted fish, 1,500. Quelqu'un va venir te montrer un Roasted poisson fish. brisé de 1500 1,500 or 2,000 ou 2000. plus day bâton. Rito, bobolo. And 1 liter of pamplemousse, Et 1.5 un liter of litre de pamplemousse. pamplemousse ou le That's all. Fanta, He will c'est just tout. carry you to one hotel Il t'amène juste à une autre. and mess you up there mercilessly. Et Sleep il with te you. rend la merde. How much? Pour combien? Roasted fish. Le poisson brisé. Day bâton. So, Then, bobolo. terrible. Say I'm bigger than that. Dis, je suis Bigger plus than grand que that. ceci. Too big for that. Tellement grand. Your parents can do that for you. Vos parents peuvent As faire a matter of cela. fact, I'm your pastor. If you want Je suis votre pasteur. Si vous voulez. poisson braisé, hello, and what again? And bâton. I will give it to you. No Si vous problem. voulez le You don't poisson need to sleep with brisé, le anybody. bâton, je vais vous le donner. I am here. You don't need to sleep with anybody. Come and meet me. Come and meet us in church. Say, Pastor, this week I'm very hungry to eat poisson braisé. And then, what again? Bâton, day bâton. Hello. Alors, venez juste We will me give voir it to you. pour I said, poisson. than for you to go and sell Semaine, je yourself. suis We will tombée give it to capable you. de manger quelque chose. Hello. Je vais te le donner. Oh, you want to Il y eat a days différents. spaghetti? There's one guy in Cameroon who's trying to say days spaghetti. Eh? He said days spaghetti. What's the meaning of that? Days spaghetti. Days 2X and spaghetti. spaghetti. Say I'm bigger than that. Dis, je Bigger suis than plus that. grand que cela. Bigger. Plus grand. Bigger than that. Plus Bigger grand. than that. Plus grand que cela. Hello? Don't say yourself cheap. Ne vous vendez pas So, moins cher. like I said, Comme je never. vous ai dit. That's what the devil is. The devil's job. Le If the diable, devil want to come c'est and ce qu'il remove veut. you from the call of God, he will bring food. S'il veut te retirer de l'appel de Dieu, il va He will bring te a manger. cloth, nice dress, Des très bons vêtements. nice dress. Des très bons vêtements. Aye. How much is it? Et combien cela coûte? Let me tell you, Que je vous dis, your dignity. Let me Votre tell you, dignité, as a woman or as a en man, tant que femme ou homme, is in your virginity. est dans votre virginité. See what I've said? Redites cela. Your dignity is in your virginity. As long as you have never opened up yourself to any man, you have power. Aussi longtemps que tu n'étais pas ouvert à aucun homme, tu as du pouvoir. But if you do that, Mais quand vous le faites, you have reduced yourself. vous vous êtes réduit. The worst is when you're a prostitute, Puis quand vous êtes prostitué, where every dog has access, où every tout human being has chien access. a accès, tout être humain a You accès. have become a public toilet, Vous êtes devenu une douche publique. and everybody come and defecate. Et tout le monde vient faire des selles. Or a public shoe, or a public shoe, where Ou une everybody, chaussure publique. where people come and find whether is it my Où les size or personnes not vont my size. vérifier si ça c'est ma pointure ou pas. Not your portion. Pas ta potion. No, say not me, not you. Dis pas moi. You are bigger than that. Say I'm Vous bigger êtes than plus that. grand Bigger que than cela. that. Bigger than that. And that grand is que it's cela. always the devil. Oh. Et c'est toujours le diable. Because he will do that thing and give you small 50,000. Parce qu'il va faire cela et vous donner un petit 50 On euros. fait quoi avec ça? What do we do Wait, with it? wait. Like you give yourself to somebody for money. Vous vous donnez à quelqu'un pour de l'argent. That means you are really not. You don't have value in this C'est life. pour dire que vous n'avez Do you plus know de la that the only valeur. person that they can never buy is the only thing that can never be sold is a human being? Est-ce que vous savez que la seule chose qui ne peut être vendue, c'est un être humain? Yes. You can give you can sell your house, but not to sell a person. Can your parents sell you?
Tu peux vendre ta maison et tout, mais est-ce que tes parents peuvent te Have you vendre? ever heard that somebody came to us and they are looking for human beings to buy? Say, your parents say, I have my two daughters here. Hey, hello. I said, how much is it? If it's 1 billion, they will never sell you for 1 billion. Because you are too important than money. So you don't do that. Are you hearing Même me? si c'est Yeah? 1 million, on va pas te Your vendre à 1 million parce dignity que tu es is in si your important. virginity. Say it. Votre dignité, c'est votre virginité. Say it, and say it Dites-le. again. Ma dignité, c'est ma Both virginité. as a boy and as a girl, En tant your que jeune homme ou dignity jeune is in fille. your virginity. Votre dignité est dans votre virginité. That's where your dignity is found. C'est là où elle se retrouve. Your virginity. Votre virginité. Don't begin to mess up yourself. And that is the devil's assignment for you. Gaspillez pas de partout. Hello. Voilà le devoir du diable. And the Lord spoke. Et le Seigneur parla. I am about to do a great thing Je vais faire un très grand that œuvre. when people will hear it, Que quand les gens vont l'entendre, will tickle their ears. ça va les étudier. He's talking to a boy of 12. Il est en train de parler à un jeune homme, May God un speak garçon to de you. 12 ans. Que le Seigneur vous In the parle. name of Jesus, Au nom de Jésus. may you hear the voice of Que God vous entendez la voix de about Dieu Cameroon, par about the rapport au nation. Cameroun, par rapport à des nations. Next verse. Let's just Prochain see. verset. Accept his call. Acceptez son appel. Next verse. Prochain verset. In that day, I will Dans perform. ce jour, Now, and can you imagine that the revelation that God was also Imaginez. giving to Samuel was against Eli, the prophet? la révélation que Dieu donnait à Samuel était contre le prophète Élie. Because that prophet has caused the light of God in the temple to become dim. Parce que ce prophète a causé la lumière de Dieu dans le temple de devenir faible. Yes, as a matter of fact, the children of Eli, listen, the Les children, enfants d'Élie Eli had a church, Élie Eli avait had a une church, église, and he il had avait une children, église, il avait des enfants, boys. des And garçons. the children of Eli, Et les enfants d'Élie, they were sleeping with girls who come to church. ils étaient en train de coucher avec les filles qui venaient à l'église. So the light of God in the temple became dim Alors because la of Eli. lumière de Dieu dans le temple est devenue faible à cause de cela. God said, I need a Et Dieu a Samuel. dit, j'ai besoin d'un Samuel. I need to talk to somebody Je dois else. parler à quelqu'un d'autre. Because this corruption is too Parce much. que cette corruption est énorme. And God is speaking to Samuel Et Dieu est en against train de Eli. parler à Samuel contre And Élie. Eli have to remain, Samuel have to remain quiet. Et Samuel doit rester tranquille. Look at that. Look at Regardez that. cela. In that day, I will perform against Eli. Have you seen that? En ce jour, Against who? j'accomplirai sur Eli. Élie All that I have spoken concerning his tout house ce que j'ai from prononcé contre sa beginning maison. to the end. Je Against. commencerai et Let me ask j'achèverai. you, who was asking Samuel to go and hear the voice of God? Alors, qui a demandé à The Samuel Eli, d'aller right? écouter Eli, right? la voix de Dieu, c'est Élie. And then you go to hear, Et tu vas entendre and God is talking to you Et Dieu te that parle. he's going to finish with this guy. qu'il va finir avec cette personne. How will you keep that kind of Comment est-ce information? que tu vas garder ce type Let's go ahead. d'information? Let's go Avançons. ahead. Let's go ahead. For I have told him that I will judge his house. Hey! Je lui ai déclaré que je vais juger, je vais Forever. punir sa For maison the iniquity. à Have you seen iniquity? Which he knows. À cause Because, du crime yeah, dont il a he connaissance. knows. Because what? His sons made themselves veil and he did not restrain them. Et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ne les ait réprimés. Which he knows. Alors il était The au courant. sons of Eli. Le Eli. fils d'Élie. Some people call it Eli or Eli. Whatsoever it's Eli or Eli. Eli The or name Eli. shows. Hello. Now, the sons of Eli, Eli is a prophet of God. Élie est un prophète de Dieu. And the children of Eli, when young girls come to church, the children of Eli are sleeping with them. Et quand les jeunes filles viennent à l'église, les enfants d'Élie vont coucher avec eux. And do you know what God is saying? Vous savez ce que Dieu That dit? Eli knows about it. Que Élie était au courant. And Eli did not stop the children. Mais il ne les a pas I empêchés. will finish with his house. Je vais finir avec sa maison. Hey, say hey. Dis hey. Hey. Don't never be a pusher. Cela n'est pas ta posture. Now, if you are here, I Alors, discover quand that tu es you are ici, messing up. We je want me to rends mess compte up with guests in this church. que We tu will veux- deal with you before God start dealing with us. Tu veux traiter avec les filles dans cette église, on va te traiter d'abord avant que tu finis. Hello. Or you are a girl, you want to mess up with our boys. We will bien, deal je- with you before God start veux- dealing with us. Traiter avec nos garçons, on va You're not finir hearing me avec toi here. avant Look que at what tu happened termines. there. Eli knows about it. Élie est au courant de cela. Yeah, you know what I mean? Maybe Pour Eli dire- was the one who kept a room in the house that Peut-être, the c'est Eli boys should be doing that kind of Qui funny a gardé things. cette chambre à la maison pour que ces garçons puissent le faire. Next.
Eli knows about it. Élie est au courant. I will deal with him. Va traiter And avec lui. therefore, I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be adorned. Can you imagine? Will not be forgiven. For by sacrifice or offerings forever, that it shall never be C'est forgiven. pourquoi j'ai I have juré sworn. à la Hey! maison d'Élie que jamais le crime That's bad. Hello? What's the problem? What's the problem? de la maison d'Élie ne serait expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Hello? I'm telling you. Je vous le dis. When God arrives at that level, you're in trouble. Quand Dieu arrive à ce This is a niveau, man of God tu that es God's dans les called. problèmes. Man of God that God called. Un homme de And Dieu look que at what Dieu is a happening. appelé et voilà ce qui se passe. Anyway, what I was showing you from that story. Et ce que je vous montre No, de let's cette finish. histoire, Because finissons. Samuel went back to Eli. Samuel est rentré vers Élie. And Samuel laid down until morning. Say until morning. Et Samuel s'est couché jusqu'au matin. That means it was the whole night. Say whole night. So he had an encounter. Say he had an encounter. Il a eu une rencontre. So that's why one of the ways for you to ignite revival, you must have personal encounter. Say personal Alors, encounter. l'une des façons Personal pour encounter. avoir le réveil, c'est avoir des rencontres personnelles. Samuel lay down till morning Samuel resta couché jusqu'au matin. and opened the doors of the house Puis of il the ouvrit Lord. les portes de la And maison de Samuel l'Éternel. was afraid to do what? Et Samuel craignait To tell Eli de the vision. raconter la vision à Why would you Élie. not be afraid? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas peur? You will, even me. Que même As a matter moi, of fact, if you are not careful, I will dodge you. si tu n'es pas prudent, je vais me Because I know that tester. you will start asking me that, what did he say? Parce Okay, que je sais let's que find tu vas out. commencer à me demander ce qu'il a dit. Then Eli called Samuel and said, Élie appela Samuel et Samuel, dit, my Samuel, son, mon say my fils. son. Il répondit, When somebody call you my son, it's a big quand temptation. quelqu'un t'appelle mon fils, c'est une tentation. Big temptation, my son. Mon And then he fils. answered, here am I Il next. répondit, me voici. Next. And he said, Il what dit, is the word of the Lord spoke to you? Please do not hide it from me. God did so to you, and more also. If you hide anything from me, all the things that he said, can you imagine? Don't hide anything from me. Oh. If you hide, Quelle est la parole Hey! que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. hello, what did he say? Let's find what he said. Qu'est-ce qu'il a dit? Don't hide anything. Then Samuel told him, oh, Samuel lui raconta tout, say everything. sans lui rien cacher. And hid nothing from him. Say, hey. Et And he said, it is the Lord. Et Élie Okay, dit, c'est so l'Éternel. so Eli said, if it is the Lord, let him do what seems. Can you imagine? The guy does not even want to repent. Look at what the guy is saying. A man of God. semblera bon. Say, if God like, let him do what he wants. Mais si Dieu veut, il fait ce qui lui semble And bon. God did it. Instead of you to Et fall Dieu l'a down fait. on your feet and cry Au and lieu ask de God to se forgive prosterner you. et demander du pardon à Dieu. Say, it is the Lord now. Il a dit, c'est le Whatever he Seigneur. wants to do, let Tout him ce do qu'il it. veut faire, qu'il You le see, fasse. people have gone into bad things, iniquity to a level that even when God is talking to them, they say, God, is a witch. If you want to send me to hell, send me to hell. Les gens vont vraiment faire des choses jusqu'au point où ils vont dire, Seigneur, si c'est ta volonté de m'envoyer en enfer, fais-le. So you to be Au lieu repenting. de se repentir. Hello. So the first thing I said, answer Alors God's la call. première chose, réponds à l'appel de Dieu. If you want to Si ignite tu veux revival, rallumer le réveil, answer his call. réponds à son appel. When you answer his call, Quand tu réponds, you see the way God spoke to tu vois Samuel? comment Dieu a parlé à Samuel. God talks to you. Dieu va te parler. Say amen. Dis Amen. Answer the call of God. Répondez à l'appel de Dieu. There, no, answer his call. Dis à ton voisin, réponds à son Stop appel. rejecting his call. Arrêtez de rejeter son Answer, appel. answer, 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 answer. Réponds, Tell, réponds, answer, réponds. answer. Be pushing the Dis, person like this. réponds. Answer. Secoue ton Touch the voisin, person. dis réponds. Touch the person that you should answer. Secoue-le et dis réponds. Answer. Réponds. Answer. Réponds. Answer. Stop dodging. Stop Arrête doing de dodging. t'enfuir. Pick that call. Pick that Décroche call. cet Pick, appel. pick, pick that call. Décroche cet appel. Have you ever hit that ringtone and say pick the call? Is it pick the call? No, you have not hit the ringtone and say pick the call. Okay. So first, Alors, premièrement, accept the call of God. acceptez l'appel Or de Dieu. answer his call. Pour répondre à son appel. And then number 2, Et de deux, come to him venez à lui and be with him. et restez avec So lui. when God calls, Quand Dieu vous appelle, you answer, vous répondez. come to him Ensuite, vous venez vers and be lui with him. et vous restez avec lui. Have you heard that? Est-ce que vous avez compris? Now you want to ignite revival Vous voulez allumer le réveil in your time and en generation. votre temps et en votre first. génération. La première des choses, Answer his call. c'est répondre à son Second. appel. De deux, Come to him. viens à lui, Be with him. reste avec lui. Should I show you the scripture? Que je vous montre les versets. As a matter of fact, let me tell you this. Que je vous dis ceci. God does not call you to go. Dieu ne vous appelle pas pour que vous puissiez God calls partir, you to come. mais il vous appelle à venir.
You have not heard that. On n'avait pas compris. I'll say it again. Je vais le redire. But if you want me to travel to America before you understand, it would not be good. Let me say it now. Et Don't je you hear le it? dis maintenant. Hello? Il faut de voyager avant de vous God compreniez. doesn't call you to go. Dieu ne vous appelle pas He pour que vous calls partiez, you to come. mais il vous appelle de venir. For example, Par exemple, Eunice, Eunice, come. viens. Now, I'm calling her to come. Je l'ai appelé à venir. Hello? When you call somebody, Quand vous appelez quelqu'un, it's for the person to come, c'est pour que la personne puisse venir not the person to go. et pas pour qu'il s'en aille. Because, first, do you know what I'm calling you for? Est-ce que tu sais d'où je t'ai appelé? Do you know? Oh, le pourquoi je t'appelle. Exactly. Anytime God calls you to, you don't know what He's calling you Alors, for. chaque fois que Dieu t'appelle, tu ne sais pas le Your pourquoi est-ce job qu'il is to t'appelle. come Ton travail, c'est and de be venir with Him et de rester avec lui. so that He can now let you know what Pour you are qu'il supposed puisse to do. te faire savoir ce que tu dois But faire. let me do another illustration. Je fais une autre Go back. illustration. Pas. Take a seat. Asseye-toi. Okay. When I call you, Quand je t'appelle, we're going. va-t'en plus tôt. Is that understood? C'est compris? So, Eunice, Alors, Eunice, come. viens. You see? Vous voyez? Where are you going? Où est-ce que tu pars? Did I ask her to go? Est-ce que je lui ai demandé de I partir? called her to come. Je lui ai appelé à And venir. then she started going. Et elle s'en va. She's going to where? Où est-ce qu'elle That part? is how many people are. Voilà comme God plusieurs has called personnes. me. Dieu m'a appelé. No, but God called you to come. God did not call Dieu you t'a to appelé go. à venir et pas de partir. You are sent Vous êtes envoyé after you are called. après que vous êtes appelé. When you are called, you come. Quand on vous appelle, vous venez. You be with Him. Vous êtes avec He lui. talks to you. Il vous parle. He gives you an Il vous assignment. donne des And then he compréhensions, sends ou un you. devoir, et ensuite il vous So envoie. when you are now preaching and Quand talking vous to prêchez et people, vous parlez you avec don't les tell them that Vous you ne are dites called. pas que vous êtes No, appelé. you tell them that you are sent. Mais vous dites que vous êtes I am envoyé. sent. Say I'm sent. Dis, je I am suis sent envoyé. to you. Je suis God envoyé à vous. called me. I Dieu m'a came appelé, and He je suis venu. sent me to Et you ensuite, il m'a to envoyé à open vous, your eyes, d'ouvrir vos yeux, to remove you from darkness to de faire light. sortir des ténèbres à la Say lumière. amen. Dis amen. So you are called to be with Him, Alors vous êtes appelés à être avec not to go and preach. lui et pas d'aller prêcher. The reason why you are rejecting the call of God because you are thinking that it's sending you to go and be a pastor. La raison pour laquelle vous rejetez l'appel de Dieu, c'est parce que vous pensez qu'il vous appelle pour And vous you don't envoyer en want to tant be que a pastor. Praise Et the vous ne Lord. voulez pas être pasteur. Many Gloire of you à Dieu. here, no, Plusieurs parmi vous no. aussi. And if truly God wants you to be a pastor, you think you will dodge? You will never Et dodge. si Leave that vraiment thing. Dieu veut que tu sois pasteur, tu penses que tu vas échapper, ne perds pas ton temps. Anytime, yeah, by the call of God, they are not thinking, hey, so I will be À like chaque fois pastor. qu'on fait la quand ils s'entendent l'appel de Dieu, ils vont penser, hey, donc je vais devenir You see, pasteur. the way some of you are alive is a sign that that is how you people are. Exactly. You people are the La same. façon dont vous êtes en train de rire, c'est une preuve que c'est comme ça que Wait, vous wait, êtes. wait, wait. That's you don't want to be a pastor. You don't want to be a pastor's Vous ne wife. voulez pas être All that pasteur stuff. ni épouse du pasteur. No problem. No, you think you will dodge forever? No Vous pensez problem. que vous allez If you like marry a banker, one day that banker will say, God called me to be a Si pastor. vous voulez épouser un banquier, un jour le banquier va vous dire Dieu m'a appelé. And then you will still be a pastor's Et wife. tu vas toujours être épouse You du will not run pasteur. for it. Tu Are you vas hearing me pas here? fuir de ça. Many people don't answer the call of God because they think that God wants them to be a pastor Et or plusieurs personnes ne evangelist. répondent pas à l'appel de Dieu parce qu'ils ne veulent Come pas être first. pasteur. They are never Allez confess. d'abord. Allez d'abord. Confess. Confess. You don't know what I'm calling you for. Answer and come. Vous ne savez pas le pourquoi je vous appelle. Répondez. As a matter of fact, God's assignment is always the best assignment. Et for le devoir de information. Dieu est toujours la meilleure. I'm telling you, Je vous le dis. you will go through a lot of things, Vous allez parcourir but plusieurs you will be choses. the greatest honored person in your time and Mais vous generation. seriez la personne la plus Say amen. honorée dans votre temps et dans votre génération. Look at, we are talking about Samuel now, Nous right? sommes en train de parler de Samuel. Samuel is how many years back? Samuel, How many c'est years ago? combien d'années Around antérieures? 4,000 years ago. Environ 4000 And we are années talking antérieures. about Et Samuel. nous sommes en train de